Mambo vipi ladies and gentlemen, karibuni ndani ya Mkenya Marekani. Leo nataka kuonesha bei ya vitu. Bei ya vitu za kukula. Simple stuff za kukula. Muone zinakuanga how much. So tuko kwa hii duka inaitwa Fred Meyer. Tuko kwa duka inaitwa Fred Meyer. Mimi nakujanga Fred Meyer because ni karibu sana na home, navuka tu barabara nafika. So keep it here ndani ya Mkenya Marekani, alafu tujue inakuwa aje. Vipi? Haya, tukianza na apples. Apples unaona ni karibu $1. Ni $1 but zinapimangwa. Haya, tuende kwa next. Hii ni chakula. Sometimes ukiwa na njaa sana unaweza kuja ununue hizi chakula hapa hivi. Chakula mbalimbali. But tuende kwa zenye raw. Najua mnataka kuona vitu raw zenye hazijapikwa. Kuja uone vitu kama viazi. Viazi ni hiyo $1, lakini tuende tuangalie hizi nyingi za kupima. Hii ni $2. Hizi viazi hizi. Hizi ni $2. Haya, wacha tuende kwa kitu next. Kuna viazi mob, kuna viazi kadhaa hapa hivi. Wacha tuende kwa kitunguu. Kitunguu ni $2 hizi. Haya. Sukuma ziko hapa hivi. Hizi ni organic. Kwa hivyo ni shilingi 5. Shilingi 5. Kuna sukuma. By the way unafaa ujue tofauti. Sukuma tunadhaningi zinaitwa kales, but sukuma inaitwa collards. Kale ni, ona kale vile inafanana. Kale ni kama spinach. Unaona vile inaitwa kale. Kuna vitunguu. Vitunguu ni $1. Oh, sorry. Alafu kuna dania hapa. Dania pia, hizo vitu zote ni za $1. $1. Mahindi ya kayelo. Mahindi ni $4. Corn on the cob $75. Easy. So vyakula tofauti hapa hivi. Sasa hizi ni za low price. Hizi si za organic. Hizi sana ni za kienyeji hizi. Low price. Sasa unaweza kuja hapa kwa low price. Cabbage hapa ni 89 cents. Kwa hivyo haijafika ni $1 and something. No, haijafika $1. Haijafika $1. Kuhesabu hizi masumuni na ngumu sana by the way. Watu wengi wajui kuhesabu. Haya. Twende sasa tuone chakula zingine. Hizi zilikuwa ni raw food, bananas. Bananas 69 cents. Ukumbuke ni cents. Kuna cents, si $1, haijafika $1. Okay, hizi ni ndururu, mapeni. Of course, singetembea sana kabla sijaingia kwa avocado. Avocado moja ni $4. Hii kitu hii, na hata haijaiva. Ngumu kama mawe. Na haijaiva. Alafu nyanya ni $1.99. Hii nyanya moja hii. But kuna different. Kuna hizo. Haya. Vitunguu kuna hizi bigi. Ziko tofauti. Nyanya pia kuna different. $2.49. Avocado pia kuna tofauti.
Wacha tuende tuangalie vitu zingine, maziwa na nini tuone. Ukitaka fruits ambazo zimekatakatwa, watermelon hapa ni $5. Kama wewe ni mzembe utaki kununua ile full katekatiwe, ukatakata tu ndio imefanya ikuwe $5 hapa. Different fruits hapa ndani. Yeah, of course itaonyesha supermarket yote. Naonesha tu zile commodities zenye si hutumia on a daily basis. Yeah? Commodities zenye tunatumia on a daily basis. Wacha tukuje kwa nyama, kwa nyama. Yeah? Yeah. Ma ribs. Yeah, pork ribs. Yeah? Hizo ni like 3.5. Yeah, nyama iko hapa hivi $15. Yeah, so huku butchery ya kunanga bana. Lakini kuna Wakenya wamegundua mali wanaendeanga nyama huko Samna. Kama unataka kondoo kabisa, kondoo ichinjwe ukionaga, kuna place Wakenya huendea. Lakini otherwise nyama mimi nakujanga tu kununua hapa. Sina mambo mengi. Nakuja kununua tu nyama hapa. Yeah. Napenda pork, napenda ribs. Kwa tofauti tu hapa. Yeah. So hiyo ndio bei ya chakula. Alafu tuende tuangalie vitu kama maziwa, sukari. Tuone ni zinakuja how much. Yeah, mayai pia ni muhimu kuangalia. Mayai ka packet kana kuja 8.99, but kuna mayai zingine hapa zinakuanga zimechemshwa. Unaenda tu unachukua kama umekula. Yeah? Zile zinakuanga zimechemshwa. Hizi ni Blue Band. Ni Blue Band sasa. Sisi tunaitanga Blue Band, hawa wanaitanga butter. Yeah? Yeah, butter ni kuna tofauti from $4, $1. Yeah? Ziko tofauti hapa. Haya, maziwa nayo kuna aina nyingi sana hapa hivi by the way. Yeah? Kuna hii. Kuna sijui organic, kuna 2%, kuna whole milk. Yeah, hiyo ni $6. Yeah? Kuna sijui, yani maziwa huku zinakuanga type mob sana. Kuna sijui lactose free, kuna fat, low fat. Yeah? Mimi nilikuwa najua maziwa tu ni ya ng'ombe pekee. Kumbe kuna aina nyingi sana. Alafu maziwa mala inaitwangwa nini? Kuna mpaka chocolate milk. Kama unajua maziwa mala inaitwangwa aje, niandikia kwa comment section. Kwa comment section nitakuambia kama umepata. Maziwa mala. Yeah? Hizi zote ni types za maziwa hizi. Ziko so many types. 1%, 2%, whole milk, lactose, oat milk, sijui organic valley, heavy winning. Yeah? Kuna half and half. Yeah. So lactate, yani maziwa ni type mingi, huwezi maliza. Hizi nazo ni type za sukari. Lakini mimi sichukuangi hizi, wacha nikuoneshe zenye mimi huchukua. Watu wa spaghetti. Tofauti tu hapa hivi. Lakini mimi huchukua $1, $2. $2. Ma spaghetti nini. Mchele sinunuangi hapa. Mchele kuna place nanunuanga mapishori na mabismati sijui nini. Kuna duka ya Kenya iko somewhere, mimi naenda kununua huko. So tuende tuone. Sukari iko hapa. Kuna za $3, kuna 1.7, kuna 3.5.
Yeah. Much kwa hii sukari, but siku hizi sikunywi chai sana. So na hii ni $3. Hii sukari ndio mimi ninunua raw sugar. Because ziko yenye sukari nyingi sana. Brown light, sugar cane, ziko so many types. Yeah. Yeah, all these are type of sugars, man. But sukari ni sukari bana. Acha tena tuangalie mikate kule. Acha tuangalie kwanza nini. Tuangalie mafuta ya kupika. Hizi ni spices. Mafuta ya kupika. Yeah, mimi natumianga olive oil ama avocado something oil. Ziko na gali hizi bana. Yeah. Na ukitaka kuna moja specially kama utaki nini ziungue kwa unapika mayai. Hizi ndio za mayai hizi. Canola oil una spray. Hizi ni spray. Na ni 4.7. Una spray tu kwa pan badala ya kutumia mafuta all the time. Unatumia ka spray kana guzisha, inakuwa inaitwa non-stick. Kisha guzisha spray kidogo hivi. Yeah. So mimi hutumia hii. Mafuta natumia hii ya kupika. Hii ni nice oil. Yeah. So kuna sampuli mingi ya vitu nyingi sana hapa. Yaani unakuwa spoiled of choices. Yeah? Hizi zote ni mafuta hizi different. Zinakaa divai bana boss. Aya, twende tuangalie mikate sasa. Aya, from sasa hapa ni mamikate sasa. Yeah? Mikate ni from $3. Yeah, different mikate hapa. $1, 3.4. Yeah? Mikate ziko tofauti hapa. Yeah, hii ni $5. So ziko type mob ya mikate. Ni wewe uamue unataka kuenda na gani. Yep. So mazee, I hope umejionea simple commodities za kukula. Mjue zinakuanga how much. Yeah. So actually chakula huko kwanga expensive. Food si expensive sana. Cause kuna so much variety. So I hope you guys have enjoyed the video. Kujua at least roughly chakula huko how much. Yeah. So subscribe and click that bell. Kujua inakuwa vipi ama namna gani. So cheers, God bless you. Yeah, peace. Tunaelekea Christmas hapa, naona madecor zimeanza kuingia za Christmas sasa. Huku Christmas, unaona? Christmas already huku. Yeah? Christmas imeshaanza kudecoratiwa bwana. Yeah? Sawa, naona. Haya, tujue itakuwa vipi. Keep it here for more. Subscribe.